morning, children. How are you? I think you are fine. Now, introduce myself. I am Bhavani, working as an English teacher in Rajam KCBV, Srikakulam district. Okay, children. In the previous class, we have learned about the A reading, that is the snake in the mirror. Now, let us move on to the B reading. Okay, children. Before go to the reading session, you have to listen the following chirping of these birds. Do you know any animal can have? Okay, I will tell you. Yes, it's a kangaroo. Okay, children, is there any relationship between the duck and the kangaroo? Yes, there is a relationship between the duck and the kangaroo. What's that relation? Yes, the duck and the kangaroo is the B reading poem of 9th class English session. And look at about the author. Edward Lear was born on 12th May 1812. Was a British artist, illustrator, author and poet, renowned today primarily for his literary nonsense in poetry and prose. In his childhood, he suffered from ill health. After a long decline in health, he died of heart disease. His principal areas of work as an artist were threefold: as a draftsman, employed to illustrate birds and animals, making color drawings during his journeys. As an author, Lear is principally known for his popular nonsense works rather than as a traveler writer. These show a great ability to use with relish the sound of real and invented English words. The poem The Duck and the Kangaroo is a poem with a touch of like Homer. Okay, children, now look at the choreography of this poem. Have a look at it. Okay, children, before learning the poem, we have to know about the process of choreography. Children, do you know how to process the choreography? Here is the process. What is choreography? Have a look at. Choreography, the art of dance or arranging dances for films or the stages. Choreography is the art of dance or arranging dances for films or the stages. Choreography is a discourse that can communicate effectively to its views. It can be used to facilitate the development of communication skills and multiple intelligences. Choreographing a poem implies deeper of its theme. Children, look at the process of choreography. The following process is used for choreographing the poem. First, identify the theme or themes of the poem, that is stanza wise. Identifying instances from real life that manifest the theme. Next, identify the characters and their actions. Next one, deciding the location where the action takes place.
Next, deciding the actions of the chorus to create the setting, sequencing the actions, setting music to the poem, setting the poem and synchronizing the movements and actions of the characters with the rhythm of the song. Now, children, let us practice the process of choreography for the poem The Duck and the Kangaroo. Okay, children, before choreographing the poem, we have to sing the poem to register the tune and rhythm. Okay, let us try to sing the poem now. Set the duck to the kangaroo. Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. Oh, my life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit but still and say nothing but quack the whole of the long day through. And we would go to the D and the Jelly Bowly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. On the whole, it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatic, said the kangaroo. Said the duck as I sat on the rocks, I have thought over that completely. I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet knee. To keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke. All to follow my own dear true love of a kangaroo. Kangaroo, I'm ready, all in the moonlight bay. But to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my day. Away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. Who so happy, oh, 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 as the duck and the kangaroo, as the duck and the kangaroo, as the duck and the kangaroo. Okay, children, before that, we have to look at the glossary of the first stanza. So, good gracious, use it to express surprise. Hop means jump. Next one, bore, not interesting. Nasty, dirty. Pond, small water body. Long, want or wish very much or desire. Next, beyond, further away. Children, look at the second stanza glossary. Ride, to travel on something or a short journey. Quite, completely. Still, without any movement. Quack, a sound produced by a duck. Dee, a river in England. Jelly Boli, a place in West Africa. Are wonderful places imagined by the poet. Over means above.
Okay, children, look at the third stanza. Here, the glossary of the third stanza is requires means needs, reflection, thinking, objection, problem, bold, brave, unpleasantly, not enjoyable, probably, maybe, rheumatis, pain in joints. Now children, look at the fourth stanza glossary. Rock, the hard solid material. Postage, woolen. The feet like web are having a piece of skin between the toes. Neatly, properly. Clock means piece of clothing or overcoat. Cigar, a roll of a dried tobacco leaves. Now children, fifth stanza glossary. Moonlight pale, dim moonlight, steady, firm, whole, complete. Now children, I will tell you in Telugu the summary of this poem. So the duck and the kangaroo. In first stanza, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Here, children, మీరు చాలా కాలం నుంచి మీరు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా. హౌ డూ యూ ఫీల్? ఎస్, యు ఆర్ గెటింగ్ బోరింగ్. లైక్ ద డక్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేయింగ్ ఇన్ ద పాండ్. సో డక్ అనేది నదిలో అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, తను కూడా చాలా ఫీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే తను ఉండే నదే తన ప్రపంచం అనుకుంటుంది. కానీ మిగతా ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా, బయట ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా తను చూడాలనుకుంటుంది. కాబట్టి తనకి ఏమనిపిస్తుంది, వన్ డే సెట్ ద డక్ టు ద క్యాంగ్రూ. క్యాంగ్రూతో ఇలా చెప్తుంది, గుడ్ గ్రేషియస్. అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. హియర్ గుడ్ గ్రేషియస్. సో హియర్ గుడ్ ఫస్ట్ కాన్సనెంట్ ఈస్ జీ అండ్ ద గ్రేషియస్ ద ఫస్ట్ కాన్సనెంట్ ఈస్ జీ. సో దీస్ ఆర్ అలిటరేషన్స్ అని. సో హౌ యూ హాప్, అబ్బా నువ్వు ఎంత చక్కగా జంప్ చేస్తున్నావో, ఎగరగలుగుతున్నావో. ఎవరు ఎగురుతున్నారు? క్యాంగ్రూ. సో ఎలా ఎగురుతుంది? ఓవర్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ వాటర్ టూ. సో ఒక్క నేల మీదే కాదు, ఓవర్ ద ఫీల్డ్స్ అంటే పొలాల మీద, నెక్స్ట్ అండ్ ఓవర్ ద వాటర్ టూ అంటే నదుల మీద, నదుల మీద, పాండ్స్ మీద తను ఎగరగలుగుతుంది అనమాట. యాజ్ ఇఫ్ యూ నెవర్ వుడ్ స్టాప్. అసలు ఆగనే ఆగవా, అంత బాగా నువ్వు ఎలా గెలుతున్నావు, ఎగరగలుగుతున్నావు, నేను కూడా నీలా ఎగిరితే ఎంత బాగున్నా అని తను ఆశ్చర్యపోతుంది అనమాట. ఇంకేం చెప్తుంది చూడండి. మై లైఫ్ ఈజ్ ఏ బోర్ ఇన్ దిస్ నాస్టీ పాండ్. హియర్ నాస్టీ అంటే ఏంటి? దట్టి. ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసుకుంది తన పాండ్ని? దట్టిగా అనమాట. సో మై లైఫ్ ఈజ్ ఎ బోర్ ఇన్ దిస్ నాస్టీ పాండ్. నా లైఫ్ అంతా కూడా చాలా బోర్గా ఉంది నాస్టీ పాండ్లో ఉండడం వల్ల. అండ్ ఐ లాంగ్ టు గో అవుట్ ఇన్ ద వరల్డ్ బియాండ్. ఇంకేమంటుందంటే, హియర్ లాంగ్ అంటే ఏంటి? డిజైర్, విష్ అనమాట, తన కోరిక. ఏంటంటుంది? టు గో అవుట్ ఇన్ ద వరల్డ్ బియాండ్ అంటే ప్రపంచాన్ని మించి బయట ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా నేను చూడాలనుకుంటుంది. ఐ విష్ ఐ కుడ్ హాప్ లైక్ యూ. ఏమనుకుంటుంది? ఐ విష్ అంటే తను అనుకుంటుంది, కానీ తను అలా చేయలేదు. కానీ తను అనుకుంటుంది ఎలా అనేసి, క్యాంగ్రూ లాగా నేను కూడా ఎగిరితే బాగుండు అని అనుకుంటుంది అనమాట. ఐ విష్ ఐ కుడ్ హాప్ లైక్ యూ. నేను కూడా నీలా ఎగిరితే బాగుండు. సెడ్ ద డక్ టు ద క్యాంగ్రూ. ఓకే చిల్డ్రన్, మీరు చాలా కాలం ఇంట్లో ఉండడం వల్ల మీరేంటి బయటకు తీసుకెళ్ళమని అడుగుతుంటారు. కానీ బయటకు తీసుకెళ్ళామని అడిగేటప్పుడు నువ్వు బయటకు వెళ్తే అలర్ట్ చేస్తుంటావు అంటారు కదా. సో అలాంటప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఓకే ప్లీజ్ డాడీ, లేదా ప్లీజ్ మమ్మీ, ప్లీజ్ నన్ను తీసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా మన డక్ క్యాంగ్రూతో చెప్తుంది. సెకండ్ స్టాంజా, లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ స్టాంజా. ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ రైడ్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్, సెడ్ ద డక్ టు ద క్యాంగ్రూ. I would sit quite still and say nothing but quack the whole world of long day through. And we would go to the Dee and the Jelly Bolly, over the land and over the sea. Please take me ride, oh do, said the duck to the kangaroo. So, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది duck? Please give me a ride on your back. So, here, ఇది duck ఏం చేస్తుంది? రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. హలో ప్లీజ్ kangaroo, నన్ను తీసుకొని వెళ్ళవా? ప్లీజ్ గివ్ మీ రైడ్. సో నీ వెనకతలను కూర్చోబెట్టి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళవా అని అడుగుతుంది అనమాట.
ఇంకేం చెప్తుంది, ఐ వుడ్ సిట్ క్వైట్ స్టిల్ అండ్ సే నథింగ్ బట్ క్వాక్. నేను ఏమీ కూడా చేయను, జస్ట్ అలాగా కూర్చుంటాను. కానీ ఏమంటాను, వాట్ ఈస్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద డక్? ఎస్, క్వాక్ క్వాక్. సో అలాగా డక్ అనేది నేను సౌండ్ చేస్తాను తప్ప ఇంకేమీ చేయను, నేను చాలా సైలెంట్గా ఉంటాను, బుద్ధిగా ఉంటానని ఏం చేస్తుంది, నేను మాటిస్తున్నాను. ఎలా అన్నమాట, ద హోల్ ఆఫ్ ద లాంగ్ డే టు, రోజంతా కూడా నేను ఏదో ప్రయాణం చేసినా కూడా నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా పెట్టాను, నేను సైలెంట్గా ఉంటాను, ఓన్లీ క్వాక్ క్వాక్ సౌండ్ తప్ప ఇంకేమి కూడా చేయను, నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా పెట్టను అని చెప్తున్నాను. అండ్ వీ వుడ్ గో టు ద టీ అండ్ ద జెల్లీ బోలీ ఓవర్ ద ల్యాండ్ అండ్ ద ఓవర్ ద సీ. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్దాము అంటే ఇక్కడ పోయిట్ 2 ఇమాజినరీ ప్లేసెస్ చెప్పాడు. ఏంటది, ద టీ అండ్ ద జెల్లీ బోలీ. సో హియర్ రెండు కూడా 2 ఇమాజినరీ ప్లేసెస్. సో ఆ ప్లేస్కి మనం వెళ్దాము. సో ఎలా అంటే దేని మీద ఎదుగుతుంటూ, ఓవర్ ద ల్యాండ్ అండ్ ఓవర్ ద సీ. ఒక నేల మీదే కాదు, సముద్రం కూడా మనం దాటేసి వెళ్దాము. ప్లీజ్ టేక్ మీ రైడ్ ఓ డూ సెట్ ద డక్ టు ద క్యాంగరూ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ తను ఏం చేస్తుంది, రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది, ప్లీజ్ ప్లీజ్ నన్ను తీసుకుని వెళ్ళవా క్యాంగరూ, నీలాగా నేను కూడా మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా చూడాలని ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ది థర్డ్ స్టాంజా. సెట్ ద క్యాంగరూ టు ద డక్. This requires some little reflection. Perhaps on the whole, it might bring me luck. And there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, సో దక్క ఏం చెప్పేసింది, నన్ను తీసుకొని వెళ్ళు అని చెప్పింది. సో ఇప్పుడు దానికోసం ఆలోచించాలి కదా, ఓకే తీసుకెళ్ళాలా వద్దనేది తను ఆలోచిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడతారు, ఎస్ క్యాంగరూ మాట్లాడుతుంది. సో సెట్ ద క్యాంగరూ టు ద డక్. ఏం చెప్తుంది, దిస్ రిక్వైర్స్ సమ్ లిటిల్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే నువ్వు చెప్పావు ఓకే, కానీ దీనికి నాకు కొంచెం ఆలోచించుకోవడానికి, ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ మీన్స్ థింకింగ్, నేను కొంచెం ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే పెర్హాప్స్ ఆన్ ద హోల్ ఇట్ మైట్ బ్రింగ్ మీ లక్. సో ఒకవేళ నేను నిన్ను తీసుకుని వెళ్తే, పెర్హాప్స్ మీన్స్ అంటే బహుశా, ఓకే నేను నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగైతే మేబీ నాకు లక్ అనేది కలిసి రావచ్చేమో. సో నేను దీనికోసం ఒకసారి నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. అండ్ దేర్ సీమ్స్ బట్ వన్ అబ్జెక్షన్. సో ఓకే నేను తీసుకెళ్తాను కానీ బట్ వన్ అబ్జెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఒక కండిషన్ లాంటిది అనమాట పెడుతుంది. ఏంటి, విచ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ లెట్ మీ స్పీక్ సో బోల్డ్. అంటే ఏంటి, నాకు నేను ఒకటి అనుకుంటున్నాను, ఆ విషయం నీకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నువ్వేమి కూడా అనుకోకూడదు, నేను చాలా ఫెయిర్గా చెప్తాను. ఏంటంట, అండ్ వుడ్ ప్రాబబ్లీ గివ్ మీ ద రూమాటిస్ సెట్ ద క్యాంగరూ. సో ఎందుకు చెప్తుంది, వాట్ ఈస్ రూమాటిస్? ఎస్, పెయిన్స్ ఇన్ జాయింట్స్, అంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళవాతం లాంటి రావచ్చు అనమాట. ఎందుకంట, యువర్ ఫీట్ ఆర్ అన్ప్లెజెంట్లీ వెట్ అండ్ కోల్డ్. సో ఎందుకు రకతాలుగా ఫీట్ అనేది వెట్గా ఉంటుంది, కోల్డ్గా ఉంటుంది. ఎస్, ఇట్ లివ్స్ ఇన్ ద పాండ్. సో ఆ పాండ్లో ఉండడం వల్ల దాని వాటర్, దాని కాళ్ళని కూడా అంత తడిచి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది తడిగా కోల్డ్గా ఉంటుంది కదా, తడిగా ఉంటుంది. సో అది తగలడం వల్ల ఏమనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే దీని వాటర్లో ఉండదు, క్యాంగరూ అనేది ల్యాండ్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటి, తనకు ఆ తడి తగలడం వల్ల మేబీ ఇక్కడేంటి ఒక ఇమాజినేషన్ అనమాట. సో నీ కాలు తడి తగలడం వల్ల నాకు రూమాటిస్ వ్యాధి అనేది రావచ్చు అని ఎవరు చెప్తున్నారు, క్యాంగరూ చెప్తుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ స్టాంజా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టాంజా. సెట్ ద డక్. యాజ్ ఐ సాట్ ఆన్ ద రాక్స్ I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my wet feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock. And every day I cigarette I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. So here ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, డక్ మాట్లాడుతుంది. ఏం చెప్తుంది చూడండి, యాజ్ ఎ సాట్ ఆన్ ద రాక్స్. ఓకే నేను దీనికోసం కూడా నువ్వు ఇలా అంటావని తెలిసే నేను సాట్ మీన్స్ అంటే కూర్చొని నేను రాళ్ళ మీద కూర్చొని నేను ఒకసారి ఆలోచించాను. దేనికోసం, ఐ హ్యావ్ థాట్ ఓవర్ దట్ కంప్లీట్లీ. నువ్వు ఏవైతే చెప్పావో, నీకు ఏదైతే ఇవన్నీ కండిషన్స్ పెట్టావో వాటి కోసం నువ్వు ఇలా అంటావని తెలిసే నేను ఏం చేశాను, వాటి కోసం ఆలోచించాను. అండ్ ఐ బాట్ 4 pairs of worsted socks. ఏం చేసింది తను, 4 pairs worsted socks అంటే ఉలెన్ సాక్స్. ఎందుకు, తడిగా ఉండేటప్పుడు మనకి చూడండి చలికాలంలో మనం ఏ క్లోత్స్ వేసుకుంటాం,
ఉలెన్ క్లోత్స్ వేసుకుంటాం కదా, లైక్ స్వెటర్స్, స్కార్ఫ్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా. అలాగే ఇక్కడ ఏంటి, తన కాళ్ళు తడిగా ఉండటం వల్ల తను రోస్టెడ్ సాక్సెస్ అంటే ఉలెన్ సాక్స్ అనేవి ఎన్ని పేర్స్ కొనుక్కుంది? ఎస్, 4 పేర్స్ అనేవి తను కొనుక్కుందామని. ఇంకెలా ఉంది, విచ్ ఫిట్ మై వెబ్ ఫీట్ నీట్లీ. సో మన ఫింగర్స్ చూడండి ఇలా అయితే గ్యాప్ వస్తుంది, కానీ యానిమల్స్, కొన్ని యానిమల్స్కి ఇలా గ్యాప్ ఉంటుంది. వెబ్ అంటే వాటి మధ్యలో జాయింట్స్ అనేవి కలిసి ఉంటాయి. సో అలా కలిసి ఉండడం వల్ల తనకి ఏంటి, ఆ ఫీట్కి సరిపడేగా సాక్సెస్ అనేవి తను తీసుకుందనమాట. నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ఇమాజినేషన్. సో అండ్ టు కీప్ అవుట్ ద కోల్డ్ ఐ హ్యావ్ బాట్ ఏ క్లాక్. అంతేకాకుండా ఐ హ్యావ్ బాట్ ఏ క్లాక్, దేనికి? టు కీప్ అవుట్ ద కోల్డ్ అంటే చలిదనం అంతా కూడా, అంటే వెచ్చదనం కావాలి, అంటే చలిదనం కాకుండా వెచ్చదనం ఉండేటట్లుగా నేను క్లాక్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక ఓవర్ కోట్ పైన వేసుకుని ఒక టైప్ ఆఫ్ క్లాత్ తను కొనుక్కుందనమాట. సో లైక్ స్వెటర్. అండ్ ఎవ్రీడే ఐ సిగార్ ఐ విల్ స్మోక్. సో అంతేకాకుండా నాలో వెచ్చదనం పెరగడానికి నేను రోజు కూడా స్మోక్ చేస్తానని చెప్తుందనమాట. అండ్ టు ఫాలో మై ఓన్ డియర్ ట్రూ లవ్ ఆఫ్ ఎ క్యాంగ్రూ. సో నా ప్రియమైన క్యాంగ్రూ, సో నీకోసం నేను ఏంటంటే నేను నీతో బయటికి రావడానికి కోసం నువ్వేవైతే కండిషన్స్ పెట్టావో వీటన్నిటికీ నేను ఫాలో అవడానికి ఇవన్నీ కూడా నేను చేస్తానని చెప్పింది. ఏం చెప్పింది? 4 పేర్స్ ఆఫ్ సాక్సెస్ కొనుక్కుందా అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, తనతలుగా కోల్డ్ అంతా కూడా బయటకు పోకుండా ఉండడానికి, అంటే వెచ్చదనం ఉండడానికి కోసం ఒక క్లాక్ కొనుక్కుంటానన్నది. నెక్స్ట్ డైలీ స్మోక్ చేస్తానని చెప్పింది. సో ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల తనకి ఏమైంది, తన తనక కోరిక అంటే బయటకు వెళ్ళాలని కోరికని తను వ్యక్తపరచుకుంటే బయటకు ఎలాగైనా వెళ్ళాలి అని తను అనుకుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తను తప్పనిసరిగా చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ది 5th stanza. Next 4th stanza. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a clock, and every day I cigarette I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. సో హియర్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? డక్ మాట్లాడుతుంది. ఏం చెప్తుంది చూడండి, యాజ్ ఎ సాట్ ఆన్ ద రాక్స్. ఓకే, నేను దీనికోసం కూడా నువ్వు ఇలా అంటావని తెలిసే నేను సాట్ మీన్స్ అంటే కూర్చొని నేను రాళ్ళ మీద కూర్చొని నేను ఒకసారి ఆలోచించాను. దేనికోసం? ఐ హ్యావ్ థాట్ ఓవర్ దట్ కంప్లీట్లీ. నువ్వు ఏవైతే చెప్పావో, నీకు ఏదైతే ఇవన్నీ కండిషన్స్ పెట్టావో వాటి కోసం నువ్వు ఇలా అంటావని తెలిసే నేను ఏం చేశాను, వాటి కోసం ఆలోచించాను. అండ్ ఐ బాట్ 4 pairs of worsted socks. ఏం చేసింది తను? 4 pairs ఆఫ్ worsted socks అంటే ఉలెన్ సాక్స్. ఎందుకు? తడిగా ఉండేటప్పుడు మనకి చూడండి చలికాలంలో మనం ఏ క్లోత్స్ వేసుకుంటాం? ఉలెన్ క్లోత్స్ వేసుకుంటాం కదా, లైక్ స్వెటర్స్, స్కార్ఫ్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాం కదా. అలాగే ఇక్కడ ఏంటి, తన కాళ్ళు తడిగా ఉండటం వల్ల తను రోస్టెడ్ సాక్సెస్ అంటే ఉలెన్ సాక్స్ అనేవి ఎన్ని పేర్స్ కొనుక్కుంది? ఎస్, 4 పేర్స్ అనేవి తను కొనుక్కుందామని. ఇంకెలా ఉంది, విచ్ ఫిట్ మై వెబ్ ఫీట్ నీట్లీ. సో మన ఫింగర్స్ చూడండి ఇలా అయితే గ్యాప్ వస్తుంది, కానీ యానిమల్స్, కొన్ని యానిమల్స్కి ఇలా గ్యాప్ ఉంటుంది. వెబ్ అంటే వాటి మధ్యలో జాయింట్స్ అనేవి కలిసి ఉంటాయి. సో అలా కలిసి ఉండడం వల్ల తనకి ఏంటి, ఆ ఫీట్కి సరిపడేగా సాక్సెస్ అనేవి తను తీసుకుందనమాట. నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ఇమాజినేషన్. సో అండ్ టు కీప్ అవుట్ ద కోల్డ్ ఐ హ్యావ్ బాట్ ఏ క్లాక్. అంతేకాకుండా ఐ హ్యావ్ బాట్ ఏ క్లాక్, దేనికి? టు కీప్ అవుట్ ద కోల్డ్ అంటే చలిదనం అంతా కూడా, అంటే వెచ్చదనం కావాలి, అంటే చలిదనం కాకుండా వెచ్చదనం ఉండేటట్లుగా నేను క్లాక్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక ఓవర్ కోట్ పైన వేసుకుని ఒక టైప్ ఆఫ్ క్లాత్ తను కొనుక్కుందనమాట. సో లైక్ స్వెటర్. అండ్ ఎవ్రీడే ఐ సిగార్ ఐ విల్ స్మోక్. సో అంతేకాకుండా నాలో వెచ్చదనం పెరగడానికి నేను రోజు కూడా స్మోక్ చేస్తానని చెప్తుందనమాట. అండ్ టు ఫాలో మై ఓన్ డియర్ ట్రూ లవ్ ఆఫ్ ఎ క్యాంగ్రూ. సో నా ప్రియమైన క్యాంగ్రూ, సో నీకోసం నేను ఏంటంటే నేను నీతో బయటికి రావడానికి కోసం నువ్వేవైతే కండిషన్స్ పెట్టావో వీటన్నిటికీ నేను ఫాలో అవడానికి ఇవన్నీ కూడా నేను చేస్తానని చెప్పింది. ఏం చెప్పింది? 4 pairs ఆఫ్ సాక్సెస్ కొనుక్కుందా అని చెప్పింది. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, తనతలుగా కోల్డ్ అంతా కూడా బయటకు పోకుండా ఉండడానికి, అంటే వెచ్చదనం ఉండడానికి కోసం ఒక క్లాక్ కొనుక్కుంటానన్నది. నెక్స్ట్ డైలీ స్మోక్ చేస్తానని చెప్పింది. సో ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల తనకి ఏమైంది, తన కోరిక అంటే బయటకు వెళ్ళాలని కోరికని తను
వ్యక్తపరచుకుంటే బయటకు ఎలాగైనా వెళ్ళాలి అని తను అనుకుంది, కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తను తప్పనిసరిగా చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ది ఫిఫ్త్ స్టాంజా. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టాంజా. నౌ said the kangaroo, I am ready and all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck sits and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And so who happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. So here the kangaroo said, ఏం చెప్తుంది, ఓకే నువ్వు చెప్పిన కండిషన్స్ అన్నిటికీ కూడా నేను ఓకే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను, నా ఐఆమ్ రెడీ టు టేక్ యూ అని చెప్తుంది అనమాట. సో వెళ్దాము, ఓకే ఎప్పుడు వెళ్దాము, ఆల్ ఇన్ ద మూన్ లైట్ పేల్. మూన్ లైట్ పేల్ ఏంటంటే డిమ్ లైట్ అంటే వెన్నెల కాంతిలో వెళ్దాము, డే టైం కాదు ఈవినింగ్ టైం అంటే నైట్ టైం చిన్న చీకటి పడుతుంటారు చూడండి, ఆ టైంలో వెళ్దామని చెప్తున్నాను. బట్ టు బ్యాలెన్స్ మీ వెల్ డియర్ డక్ సిట్ స్టడీ. ఓకే తీసుకెళ్తాం కానీ ఇది వెళ్ళ కూర్చోవాలి, ఎస్ బ్యాలెన్స్గా కూర్చోవాలి. ఎక్కడ కూర్చోవాలి, అండ్ క్వైట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై టైల్, ఎక్కడ తన టైల్ మీద చివరి కూర్చోమని చెప్పింది అనమాట. సో మధ్యలో తన టైల్ మీద చివరిన కూర్చోండి. సో కాబట్టి ఏంటి, తను చాలా స్టడీగా కూర్చోవాలన్నమాట. సో ఇవే దే వెంట్ విత్ ఏ హాప్ అండ్ ఏ బౌండ్ అండ్ దే హాప్ ద హోల్ వరల్డ్ 3 times రౌండ్. సో వెంటనే వాళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు, సో దే హాప్ అండ్ బౌండ్. సో 3 times వాళ్ళు మొత్తం దే హాప్ ద హోల్ వరల్డ్ 3 times రౌండ్. సో మొత్తం 3 times వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచాన్ని చుట్టేసి వచ్చేసినట్టుగా ఫీల్ అయ్యారన్నమాట. సో అండ్ హూ సో హ్యాపీ, హూ యాజ్ ద డక్ అండ్ ద క్యాంగరూ. సో డక్ ఎక్కడ కూర్చున్నది, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యాంగరూ స్టైల్. సో క్యాంగరూ స్టైల్ వెనకట్లు కూర్చుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్గా కూర్చుంది, కాబట్టి వాళ్ళు కూర్చుంటే వాళ్ళు జంప్ చేసుకుంటూ ఎగురుకుంటూ ఏం చేస్తారు, సో ప్రపంచాన్ని 3 times, హౌ మెనీ టైమ్స్, ఎస్ 3 times వాళ్ళు చుట్టేసి వచ్చేసారు అనమాట. అండ్ హూ సో హ్యాపీ, హూ యాజ్ ద డక్ అండ్ ద క్యాంగరూ. సో ఇందులో వీళ్ళిద్దరు ఎవరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు, ఎస్. సో ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్, డక్ క్యాంగరూ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఏంటి, డక్ అనేది తన తరక విష్ అనేది తీర్చుకున్నది కాబట్టి డక్ కూడా ఫీల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ క్యాంగరూ కూడా ఏంటి, తనకి అయ్యో తను డక్ అనేది కేవలం తన పాండ్లోనే ఉండిపోతుంది, తన దాంట్లో విష్ని నేను ఏ విధంగా ఫుల్ఫిల్ చేయగలనేమో అని తను ట్రై చేసి తను హెల్ప్ చేసింది అన్నమాట. సో కాబట్టి తన ఫ్రెండ్ యొక్క అవసరాన్ని కూడా తను తీర్చింది కాబట్టి తను కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. సో ఇద్దరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. ఓకే మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఏదైనా అవసరాలు ఉండేటప్పుడు మీరు కూడా హెల్ప్ చేయాలి, మీరు హెల్ప్ చేయాలి, వాళ్ళ నుంచి హెల్ప్ పొందాలి. ఓకేనా, లుక్ ఎట్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాంజా, kangaroo, water too, hop, stop, pond, beyond, you, kangaroo. In the second stanza, back, quack, lead, see, oh do, kangaroo. Next in the third stanza, duck, luck, reflection, objection, bold, cold, roo, kangaroo. Next in the fourth stanza, rocks, socks, completely, neatly. Next, clock, smoke, true, kangaroo. And in the fifth stanza, ready, steady, pale, tail, bound, round, oh who, kangaroo. Script of choreography. Okay children, let us see the script of choreography for the poem The Duck and the Kangaroo now. Now children, we have to focus on the title. Now we have to write the title. What is the title? The Duck and the Kangaroo. Next, we have to find out the characters involved in the poem. What are the characters in the poem? Yes, the duck and the kangaroo. Next one. What is the theme of the poem? Yes, the wish of the poem is wish of the duck to go round the world. Now children, we have to focus on the sub-themes of each stanza. In the first stanza, theme is wish of the duck to hop and go round the world. Here, first stanza's theme, sub-theme is wish of the duck to hop and go round the world. In the second stanza,
requesting the kangaroo to take her for a ride. In the second stanza, requesting the kangaroo to take her for a ride. In the third stanza, conditional acceptance of the kangaroo. The third stanza is conditional acceptance of the kangaroo. Next, in the fourth stanza, assurance of comfort from the duck's side. Yes, in the fourth stanza, assurance of comfort from the duck's side. And in the fifth stanza, fulfillment of desire. In the fifth stanza, fulfillment of desire. Now, children, we should convert the themes into incidents and performable actions. And in the classroom, we can write the dialogues here and many more actions we can perform. Now, children, look at the actions involved in the poem. First one, boredom with present life, feelings of boredom and pain. Next, desire to go round the world, that is in miming. Next one, wearing socks and smoking cigarettes, it's a joy. Displeasure due to wet and cold feet, that is gestures. Sitting on kangaroo at the end of a tail, it is also miming. Joy we can express in facial expressions and gestures. Now, children, let us see the characters involved in the poem. The duck and the kangaroo and other creatures in the pond like frogs, fish, etc. Next, where does the incident take place? That means location. The location is by the side of the pond. Let us say, children, presentation of the choreography on the stage. First, the chorus theme sings the poem. Next, the characters perform their actions. Next one, the action of the duck and the kangaroo expressing boredom, wish, discomfort, joy, etc. Next one, the actions related to miming, facial expressions and gestures. Next, actions related to hopping, sitting, walking, jumping, etc. Okay, children, now let us move on to the C reading, that is Little Bobby. Okay, before that I will ask you some questions. So, what kind of a boy or a girl you are? Yes, I think you are smart, active, brave, genius, smart and clever, troublemakers. So, like this, all these qualities are there. So, look at the word. So, I think you are one of these kinds. What kind of a girl or boy you are? I think you are active, you are brave, you are cheerful, you are daring, you are a smart boy, a smart girl. I think you are clever, timid, strong and troublemaker and friendly. What kind of girl or a boy you are? Now you think. So now here we took the one example like troublemaker. So in this lesson, in the seed reading session, we will discuss about a little boy. He was a bit of kind of troublemaker. I will explain in. Little Bobby came into the kitchen where his mother was making dinner. His birthday was coming up and he thought this was a good time to tell his mother what he wanted. Mom, I want a bike for my birthday. Little Bobby was a bit of troublemaker. He had gotten into trouble at school and at home. Bobby's mother asked him if he thought he deserved to get a bike for his birthday. Little Bobby, of course, thought he did. Bobby's mother wanted Bobby to reflect on his behavior over the last year. She said, "Go to your room, Bobby, and think about how you have behaved this year. Then write a letter to God and tell Him why you deserve a bike for your birthday." Little Bobby stumped up the steps to his room. Jessie, his pet dog, followed him. Bobby thought for some time and sat down to write a letter to God. Jessie sat beside him and started watching what Bobby was doing. Letter 1. Dear God,
I have been a very good boy this year and I would like a bike for my birthday. I want a red one. Your friend Bobby. Bobby knew that this wasn't true. He had not been a very good boy this year. So he tore up the letter and started again to write another letter. Letter 2. Dear God, this is your friend Bobby. I have been a good boy this year and I would like a red bike for my birthday. Thank you, your friend Bobby. Bobby knew that this wasn't true either. So he tore up the letter and started again. Letter 3. Dear God, I have been an okay boy this year. I still would really like a bike for my birthday. Bobby. Bobby knew he could not send this letter to God either. So Bobby wrote the fourth letter. Letter 4. God, I know I haven't been a good boy this year. I am so very sorry. I will be a good boy if you just send me a bike for my birthday. Please. Thank you, Bobby. Bobby knew, even if it was true, this letter was not going to get him a bike. Now, Bobby was very upset. He went downstairs and told his mom that he wanted to go to church. Bobby's mother thought that her plan had worked, as Bobby looked very sad. Just be home in time for dinner, Bobby's mother told him. Bobby walked down the street to the church on the corner. Little Bobby went into the church and up to the altar. He looked around to see if anyone was there. Bobby bent down and picked up a small statue of Mary, the Mother of God. He slipped the statue under his shirt and ran out of the church, down the street, into the house, and up to his room. He shut the door of his room and sat down with a piece of paper and pen. Bobby began to write his letter to God. Letter 5. God, I have kidnapped your mom. If you want to see her again, send the bike. Bobby. This reading was written by Richa Rao. Okay, one day little Bobby came into the kitchen when his mother was making dinner. His birthday was coming up and he thought this was a good time to tell his mother what he wanted. సో లిటిల్ బాబీ అనేది ఒక అబ్బాయి అన్నాడు. వాడేమో ట్రబుల్ మేకర్. ఏంటి, ఒకరోజు ఆమె వాళ్ళ మదర్ కిచెన్లో వంట చేస్తుండగా ఆ టైంకి తను కిచెన్లోకి వచ్చాడు. వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు, హిస్ బర్త్డే వాజ్ కమింగ్ అప్ అండ్ హీ థాట్ దిస్ వాజ్ అ గుడ్ టైమ్ టు టెల్ హిస్ మదర్ వాట్ హీ వాంటెడ్. సో తనకి ఏం కావాలో తను చెప్పడానికి ఇదే రైట్ టైం. అంటే వాళ్ళ మదర్ కిచెన్లో ఉన్నారు, సో నాకేం కావాలో నేను చెప్పడానికి ఇదే నా రైట్ టైం అని లిటిల్ బాబీ అంటాడు అనమాట. Mom, I want a bike for my birthday. So what did he want? Yes, I want a bike for my birthday. Little Bobby was a bit of troublemaker. So troublemaker means making troubles. So తను చిన్న చిన్న అల్లరి పనులు, మిస్చీవియస్ పనులన్నీ కూడా చేస్తుంటాడు. He had gotten into trouble at school and at home. సో తను ఎక్కడెక్కడ ట్రబుల్స్ అంటే ఇబ్బంది, చిన్న చిన్న అల్లరి పనులు ఎక్కడ చేస్తుంటాడు, అండ్ అట్ స్కూల్ అండ్ అట్ హోమ్. సో స్కూల్లోనా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్లో కూడా తను అల్లరి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. బాబీస్ మదర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ థాట్ హీ డిజర్వ్ టు గెట్ ఎ బైక్ ఫర్ హిస్ బర్త్డే. సో బాబీ వాళ్ళ మదర్కి వెళ్ళి చెప్పాడు కదా, ఏమని చెప్పాడు, మమ్మీ నా బర్త్డేకి నాకు ఒక బైక్ కావాలి అనేసి. సో నీకు ఎందుకు నేను నా బైక్ అని ఇప్పుడు మదర్ అడుగుతున్నాను అనమాట. బాబీస్ మదర్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ థాట్ హీ డిజర్వ్ టు గెట్ ఎ బైక్ ఫర్ హిస్ బర్త్డే. అసలు నీ బర్త్డేకి బైక్ నువ్వు ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నా? డిజర్వ్ మీన్స్ ఆ రైట్ ఉందా లేదా, నీకు అసలు ఆ అర్హత ఉందా, నువ్వు బైక్ రైడ్ చేసే అర్హత నీకు ఉందా లేదా అని బాబీ తన మదర్ అడుగుతాను. లిటిల్ బాబీ అఫ్ కోర్స్ థాట్ హీ డిడ్. సో తను ఏం చేస్తాడు, తను ఆలోచిస్తూ ఉంటాడనమాట. ఏంటనేసి, బాబీస్ మదర్ వాంటెడ్ బాబీ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హిస్ బిహేవియర్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెడ్. సో ఏం చెప్తున్నారు,
Bobby's mother wanted Bobby to reflect on his behavior over the last year. లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా నీ బిహేవియర్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకో. సో నీకు అప్పుడు నువ్వు బైక్ కావాలనుకుని చెప్పు అని అంటనమాట. అండ్ సెడ్ గో టు యువర్ రూమ్ బాబీ అండ్ థింక్ అబౌట్ హౌ యూ హ్యావ్ బిహేవ్డ్ దిస్ ఇయర్. సో ఇంకా రూమ్లోకి వెళ్ళి నువ్వు ఒకసారి అంతా కూడా ఆలోచించుకో. నువ్వు ఈ 1 year కాలంలో నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావని ఒకసారి ఆలోచించుకోమని చెప్తున్నాను. Then write a letter to God and tell him why you deserve a bike for your birthday. So ఏం చెప్పాడు తను? Go to your room, Bobby, and think about you have behaved this year. Then write a letter to God. దేవుడికి తను ఒక లెటర్ రాయమని చెప్తున్నాడు. And tell him why you deserve a bike for your birthday. అసలు ఆ దేవుడితో చెప్పు, నీకు అసలు బర్త్డేకి నీకు బైక్ ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నావు? అసలు చిన్నపిల్ల అడిగి నీకు బైక్ ఎందుకు కావాలి? మీరు ఎవరికైనా కావాలా బైక్ చెప్పండి. ఓకే. Little Bobby stumped up the steps into his room. Jessie, his pet dog, followed him. Bobby thought for some time and sat down to write a letter to God. Jessie sat beside him and started watching what Bobby was doing. సో ఆ మదర్ అలా చెప్పగానే బాబీ ఏం చేశాడు? బాబీ స్టంప్డ్ అప్ హిస్ స్టెప్స్ టు హిస్ రూమ్. సో మనకి చూడండి పిల్లలు, మీకు ఏమైనా వద్దంటే మీరు ఏం చేస్తుంటారు? వెంటనే కాలు ఇలాగా సౌండ్ చేసుకుని గట్టిగా లాగుతూ వెళ్తుంటారు కదా కోపంగా. సో అలా కూడా బాబీ ఏం చేశాడు? ఆ విధంగా స్టెప్స్ పైకి ఎక్కాడు అనమాట. జెస్సీ హిస్ పెట్ డాగ్ ఫాలో హిమ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డాగ్? జెస్సీ. సో జెస్సీ అనేది ఒక పెట్, వాళ్ళు పెంచుకుంటున్న డాగ్. అది జెస్సీ తనతో పాటు ఫాలో అయింది అనమాట, బాబీతో పాటు. బాబీ థాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ సాట్ డౌన్ టు రైట్ ఏ లెటర్ టు గాడ్. సో బాబీ ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? ఒక చైర్లో కూర్చొని అండ్ స్టార్టెడ్ టు రైట్ ఏ లెటర్ టు గాడ్. దేవునికి లెటర్ రాయడం తను స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. జెస్సీ సాట్ బిసైడ్ హిమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ వాట్ బాబీ వాజ్ డూయింగ్. సో జెస్సీ ఏం చేసింది? బాబీ ఏం చేస్తున్నాడు అలాగా చూస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు బాబీ ఏం చేస్తాడు చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు బాబీ? ఎవరికి లెటర్స్ రాస్తాడు? ఎస్, గాడ్కి లెటర్స్ రాస్తాడు. సో హియర్ ఫస్ట్ లెటర్. Letter 1. Dear God, I have been a very good boy this year and I would like a bike for my birthday. I want a red one. Your friend Bobby. So, ఈ లెటర్లు ఏం రాశారు? Dear God. ఓ ప్రియమైన దేవుడా ఏం చెప్తున్నాడు? I have been a very good boy this year. సో నేను చాలా మంచి బాయ్గా ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నాను. And I would like a bike for my birthday. సో నాకు నా బర్త్డేకి ఒక బైక్ కావాలి. సో ఐ వాంట్ ఏ రెడ్ వన్. విచ్ కలర్ హీ వాంట్స్? ఎస్, he wants a red one. సో యువర్ ఫ్రెండ్ బాబీ. సో ఫస్ట్ లెటర్ ఏం రాశాడు? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఏ వెరీ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. నేను సంవత్సరం అంతా కూడా చాలా మంచి బాలుడిగా ఉన్నాను. సో కాబట్టి ఏంటి, నాకు బైక్ కావాలి నా బర్త్డేకి అని చెప్తున్నాను. అది కూడా ఏ కలర్? రెడ్ కలర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, Bobby knew that this wasn't true. He had not been a very good boy this year. So he tore up the letter and started again to write another letter. So Bobby ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? ఫస్ట్ లెటర్ రాశాడు కదా. సో దాన్ని ఏం చేశాడు? ఇప్పుడు తనకు తెలుసు ఏంటి? బాబీ న్యూ దట్ దిస్ వాజంట్ ట్రూ. అది నిజం కాదు. ఎందుకు? ఏం చేశాడు ఫస్ట్ లెటర్లో? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఏ వెరీ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. నేను ఒక గుడ్ బాయ్గా ఉన్నాను అని నేను అలా ఉండట్లేదు, ఇది నిజం కాదు అని ఆ విషయం తనకు తెలుసు. కాబట్టి ఏం చేశాడు? ఈ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ ఏ వెరీ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. సో నేను అది కరెక్ట్ కాదు, నేను అసలు గుడ్ బాయ్గా లేను. సో హీ టోర్ అప్ ద లెటర్ అండ్ స్టార్టెడ్ అగైన్ టు రైట్ అండ్ ద లెటర్. సో ఫస్ట్ లెటర్ని ఏం చేశాడు తను? చింపేసి అండ్ స్టార్టెడ్ టు రైట్ ద సెకండ్ లెటర్. సో లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ లెటర్. లెటర్ 2. Dear God, this is your friend Bobby. I have been a good boy this year and I would like a red bike for my birthday. Thank you, your friend Bobby. So ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాడు? దిస్ ఇయర్, డియర్ గాడ్, దిస్ ఇయర్ ఎలా ఉన్నాను? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఏ గుడ్ బాయ్, నాట్ వెరీ గుడ్ బాయ్, జస్ట్ గుడ్ బాయ్. సో ఇంకేంటి? ఐ వుడ్ లైక్ ఏ రెడ్ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే. సో నాకు రెడ్ బైక్ కావాలి అని చెప్తున్నాను. ఒకసారి ఏం రాశాడు సెకండ్ లెటర్లో? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ బాబీ.
I have been a good boy this year. Not very good boy, just good boy. So Bobby knew that this wasn't true either. తనకి ఇది కూడా తెలుసు, తను గుడ్ బాయ్గా కూడా లేడని. సో హీ టోర్ ద లెటర్ అండ్ స్టార్టెడ్ అగైన్. సో ఆ లెటర్ని కూడా తను ఏం చేశాడు, అది చించేసి నెక్స్ట్ స్టార్టెడ్ టు రైట్ అగైన్ నెక్స్ట్ లెటర్. Now look at the third letter. Letter 3. Just dear God, I have been an okay boy this year. I still would really like a bike for my birthday. So your next Bobby. ఇప్పుడు ఏం రాసా చూడండి. Dear God, I have been an okay boy. Not a very good boy or not a good boy. Just an okay boy this year. So I still would really like a bike for my birthday. So నాకు ఒక బైక్ ఉంటే బాగుండు అని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాను. ఏంటంట ఎవరు రాశారు, బాబీని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ బాబీ న్యూ he could not send this letter to God either. So Bobby wrote the fourth letter. సో బాబీ ఏం చేశాడు, ఈ లెటర్ కూడా నేను రాసింది కరెక్ట్ కాదు, ఒకే బాయ్ కూడా కాదు, కాబట్టి ఏంటి ఇది కూడా నేను పంపించలేను. కాబట్టి ఏంటి నెక్స్ట్ he started to write the fourth letter. Letter 4. This time only God. God, I know I haven't been a good boy this year. I am very sorry. I will be a good boy if you just send me a bike for my birthday. Please. Thank you, Bobby. So letter 4 ఏం రాశాడు, just not dear God, only God. I know, నాకు తెలిసి ఏంటి, I haven't been a good boy this year. సో తనకు తెలుసు తను గుడ్ బాయ్ కాదు. ఎందుకు, what kind of a boy he was? Yes, he was a troublemaker. సో కాబట్టి తనకు తెలుసు ఏం తెలిసి, I haven't been a good boy this year. నేను ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా గుడ్ బాయ్గా లేను. సో దానికి ఐఎమ్ వెరీ సారీ అని చెప్తున్నాను. అండ్ ఐ విల్ బీ ఏ గుడ్ బాయ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సెండ్ మీ ఏ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే. సో ఎప్పుడు నేను హ్యాపీగా గుడ్ బాయ్గా ఉంటాను, యూ సెండ్ ద బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే. నా బర్త్డేకి మీరు బైక్ని పంపిస్తే అప్పుడు నేను గుడ్ బాయ్గా ఉంటానని చెప్తున్నాను. చూడండి, ఐ విల్ బీ ఏ గుడ్ బాయ్, ఎప్పుడు గుడ్ బాయ్గా ఉంటాను. ఇఫ్ యూ జస్ట్ సెండ్ మీ ఏ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే, నా బర్త్డేకి మీరు ఒక బైక్ని పంపిస్తే అప్పుడు నేను గుడ్ బాయ్గా ఉంటాను అని అనమాట. ప్లీజ్ ఏం చేస్తున్నారు, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ బాబీ. సో థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి. బాబీ న్యూ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ట్రూ దిస్ లెటర్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ హిమ్ ఏ బైక్. నౌ బాబీ వాజ్ వెరీ అప్సెట్. He went downstairs and told his mom that he wanted to go to church. సో బాబీ ఏం చేస్తాడు చూడండి, బాబీ తనకు అది కూడా తెలుసు ఏంటి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ట్రూ దిస్ లెటర్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ మీ బైక్. సో ఈ లెటర్ ద్వారా కూడా నాకు బైక్ అనేది రాదు, ఖచ్చితంగా రాదు అని తను డిసైడ్ అయ్యాడు. నా బాబీ ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు, ఫెల్ట్ వెరీ అప్సెట్. He went downstairs and told his mom that he wanted to go to church. సో ఇప్పుడు ఏంటి, తన మేడ పైన ఉన్నాడు కదా అప్స్టైర్స్లో. సో అక్కడి నుంచి కిందకి దిగేసి వాళ్ళ కిచెన్లో వాళ్ళ మదర్ ఉంటే తన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏంటని చూడండి, మామ్ ఐ వాంట్ టు గో టు చర్చ్ అని, చర్చికి వెళ్తున్నాను నేను చెప్తున్నాను. బాబీస్ మదర్ ఎందుకు అప్పుడు తన ఫేస్ అనేది కోస్తా అప్సెట్లో ఉన్నాడు కదా. మన హ్యాపీగా ఉంటే మన తన ఫీలింగ్స్ ఒకలా ఉంటాయి, హ్యాపీగా ఉండేటప్పుడు సీరియస్గా ఉంటే ఒకలా ఉంటాయి, కోపం యాంగ్రీగా ఉండేటప్పుడు ఒకేలా ఉంటాయి కదా, అలా అన్నమాట. సో బాబీస్ మదర్ థాట్ దట్ హ్యార్ ప్లాన్ వర్క్ యాజ్ బాబీ లుక్ వెరీ అప్సెట్. సో వాళ్ళ మదరు ఆ బాబీ ఫేస్ తాలూకు ఆ ఫీలింగ్స్ చూసి తను చాలా ఆమె వేసిన ప్లాన్ అనేది అర్థమైపోయింది ఆమె. సో కాబట్టి ఏంటి, ఎలా కనిపించాడు బాబీ లుక్ వెరీ సాడ్. సో బికాస్ హీ వాజ్ అప్సెట్. Just be home in time for dinner, Bobby's mother told him. Bobby walked down the street to the church on the corner. Little Bobby went into the church and up to the altar. So our mother ఏం చెప్పారు వెళ్ళేటప్పుడు, జస్ట్ బీ హోమ్ ఇన్ టైమ్ ఫర్ డిన్నర్. నువ్వు డిన్నర్ టైంకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఎక్కడ రావాలి, ఇంటికి వచ్చేయాలి. బాబీస్ మదర్ టోల్డ్. సో బాబీ చర్చికి వెళ్తానని చెప్పాడు కదా, చర్చికి వెళ్తానని చెప్పేటప్పుడు ఆ మదర్ చెప్పాడనమాట, నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నా కానీ ఎప్పుడు వచ్చేయాలి, డిన్నర్ టైం కల్లా ఇంటికి వచ్చేయాలని చెప్పాడనమాట. బాబీ వాక్డ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్
to the church on the corner. So రోడ్డు మీద ఒక కార్నర్ నుంచి బాబీ నడుచుకుంటూ చర్చ్ వైపు వెళ్తున్నాడు. లిటిల్ బాబీ వెంట్ ఇన్ టు ద చర్చ్ అండ్ అప్ టు ద ఆల్టర్. సో ఇప్పుడు లిటిల్ బాబీ నడుచుకుంటూ ఎక్కడి వరకు వచ్చేసాడు, చర్చ్ వరకు వచ్చేసాడు. చర్చ్కి వచ్చేసాక ఏం చేశాడు, నెక్స్ట్ అప్ టు ద ఆల్టర్. సో ఒక ఆల్టర్ అనేది అంటే ఏంటి, అక్కడ టేబుల్ ఉంటుంది, అక్కడ మా మదర్ స్టాచ్యూస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి, అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట. He looked around to see if anyone was there. Bobby bent down and picked up a small statue of Mary, the mother of God. So Bobby ఆల్టర్ దగ్గరికి ఎక్కాడు కదా, సో అది ఎక్కినాక చుట్టూ చూస్తున్నాడు. He looked around to see if anyone was there. ఎవరైనా ఉన్నారా ఏంటని కూడా చుట్టూ చూస్తున్నాడు. వెంటనే ఏం చేశాడు, చుట్టూ చూసాక ఎవరు లేకపోయేసరికి బాబీ బెంట్ డౌన్ అండ్ పిక్డ్ అప్ ఎ స్మాల్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ మేరీ, ద మదర్ ఆఫ్ గాడ్. సో బాబీ ఏం చేశాడు, వెంటనే అక్కడ ఉంగొని అక్కడ ఒక చిన్న స్టాచ్యూ ఉంటుంది. ఎవరి స్టాచ్యూ, మదర్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే క్రిస్టియన్స్ కదా, చర్చ్ కదా, క్రిస్టియన్ తలక మేరీ మాత తలక స్టాచ్యూని తీసుకున్నాడు అనమాట. He slipped the statue under his shirt and ran out of the church. సో అదేం చేశాడు, ఆ స్టాచ్యూ తీసుకొని తన షర్ట్లో లోపల పెట్టేసుకొని అక్కడి నుంచి ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ నుంచి బయటికి వచ్చేసాడు. డౌన్ ద స్ట్రీట్ ఇన్ టు ద హౌస్ అండ్ అప్ టు హిస్ రూమ్. సో చర్చ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ వీధిలోకి వచ్చేసి వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, ఇంట్లోకి వచ్చాడు. ఇంట్లోకి రాగానే ఏం చేశాడు, అప్ టు హిస్ రూమ్, తన రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. He shut the door of his room and sat down with a piece of paper and pen. సో వెంటనే రూమ్లోకి రాగానే ఏం చేశాడు, వెంటనే డోర్ క్లోజ్ చేసుకుని ఏం చేశాడు, సాట్ డౌన్ విత్ ఏ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ పెన్. వెంటనే ఇంకొక లెటర్ రాయడానికి పెన్ పేపర్ అనే తను తీశాడు అనమాట. బాబీ బిగాన్ టు రైట్ హీస్ లెటర్ టు గాడ్. దిస్ టైం ఇప్పుడు ఎవరికి రాస్తారు, మళ్ళీ కూడా గాడ్కి లెటర్ రాయడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. లెటర్ 5 చూడండి ఒకసారి. గాడ్, I have kidnapped your mom. If you want to see her again, send the bike. Bobby. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తారు ఎంత ఫన్నీగా దాన్ని అవస్తుందా మీకు కూడా. ఏం చేశాడు, దేవుడికి లెటర్ రాశాడు. ఏంటి, ఐ హ్యావ్ కిడ్నాప్డ్ యువర్ మామ్. నేను మీ మదర్ని కిడ్నాప్ చేస్తాను దేవుడి గారు, కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హర్ అగైన్, తను మీరు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే సెండ్ ద బైక్. సో మీరు తనని చూడాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, నాకు బైక్ అనేది తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు, బాబీ అనమాట. సో చూసారా ఎంత అల్లరి పిల్లవాడమన్నాడు బాబీ. మీలో ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా? లెట్ us move on to the next session, that is our grammar session. Children, do you know how many parts of speech we have? Yes. How many? 8 parts of speech. So what are they? Okay, I will tell you. So first one is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So let us see, have a look at the board. Okay children, see noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now children, now look at the definition of a verb. So verb is used to indicate the action, process, condition or state of being of people or thing. Now look at the verb classification. Verb is divided into 2 categories, finite verb, non-finite verb. Finite verb is again subdivided into 2 types, transitive verbs and intransitive verbs. Here non-finite verbs, gerunds, present participle, past participle, infinitives. Here in the finite verb, transitive verb and intransitive verb, again it is subdivided into auxiliaries and tenses. Here infinitive is divided into 2 types, with 2, without 2, that means plain infinitive. Now look at the verb finites. A verb that agrees with its subject in number, that means number, that means singular or plural, tense, either present tense or past tense or future tense, and person, first person, second person, third person is said to be in finite. What's that? A verb that agrees with its subject in number or tense and person is said to be in the finite.
And the verb in the structure, what is the structure of a sentence? As subject plus verb plus object, the form of a finite verb. So every sentence must have subject and verb. So the subject part and the verb and other part is called, this is subject part, and the sentence is divided into two parts, subject part and the other part is predicate. What do we call? It is predicate. So next, the predicate requires at least one finite verb to be considered complete. So every sentence must have subject and predicate. Without a subject there is no sentence, and without a verb there is no sentence. So let's see examples. I play chess. What is the verb here? Play. She reads many books. What is the verb here? Reads. Okay. Now children, look at the non-finite verbs. The non-finite verb is derived from a verb but has no subject and therefore is not limited by number and person of any noun and pronoun. Here, look at these examples. She likes dancing. You like dancing. They like dancing. Here, likes, like. These are finite verbs. It may change like according to the subject. But dancing, dancing. So she likes dancing. It never, dancing is not changed. So you like dancing. Dancing is not changed. They like dancing. Here dancing is also, that is not changed. So these type of verbs are called non-finite verbs. What do we call? Non-finite verbs. That means they are not changed according to the subject. That means person or number. Okay. Okay children, look at the transitive verb. The transitive verb takes an object to complete the sentence. See the example. Raghu arranges the function. Here, a transitive verb may take two kinds of objects. They are direct object and indirect object. Here, the indirect object is placed before the direct object. Where do we place it? The indirect object is placed before the direct object. See the example. He presented me a chain on my birthday. So what is the indirect object here? Me is the indirect object. What is the direct object here? Chain. What's the example? He presented me a chain on my birthday. Children, now look at the intransitive verb. A verb that does not take an object after it is called an intransitive verb. What's that? A verb that does not take any object after it is called an intransitive verb. It makes only an assertion without any object. A verb can be said as an intransitive when it completes the action by itself, or when the action starts with the doer. So here Ramya reads. The glass broke. Here reads is an intransitive verb. So here is the sentence Ramya reads. It is an incomplete sentence. What Ramya reads? Here question mark. The glass broke. Here what's broke? So here these two verbs are intransitive verbs. Intransitive verb. This is also intransitive verb. Now children, look at the strong verbs and weak verbs. Here strong verbs. Strong verbs are those which form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present tense without adding ed, d or t. So here there is no change in the present form to form the past form. So only change in the without adding ed, d or t. Here look at the example. Run, ran, ride, rode, fall, fell. Now look at the weak verbs. Weak verbs are those which form their past tense by adding ed or d or t to the present tense with or without an vowel change. Here look at the examples. Fail, failed, love, loved,
keep, kept, etc. Now children, look at finite auxiliaries. Verbs have mainly two divisions. They are main verb or principal verb. The second one is auxiliary verb. Here main verb have definite meaning of its own. Here auxiliary verb has to define the tense and mode of an action of main verb. So here look at these examples. Lata met Lakshmi yesterday. Kamal is watching television. Vinod has been reading in this college. Here look at the first example, met. So met is the past form. So what is the present form of met? That is meet. So how can we form met? Did plus meet. Did plus meet is equal to met. Here we use the auxiliary verb do form of the verb. So Kamal is watching television. Here is also used as helping verb. Watch plus ing. Watch plus ing. Next one. Vinod has been reading in this college. So here has been reading. Here has is the have form of the verb. Been is the be form. And reading. Read plus ing is equal to reading is formed. Children, now look at the auxiliary verbs or helping verbs. So here auxiliary verbs are divided into two kinds. Primary auxiliaries, modal auxiliaries. Here primary auxiliaries be forms, do forms, have forms. Modal auxiliaries are different. So auxiliary verbs two types. Primary auxiliaries, modal auxiliaries. What are there in the primary auxiliaries? Be forms, do forms, have forms. They are modal auxiliaries. Here the be forms, do forms, have forms is again subdivided into two types. Present tense, past tense. So in the present tense we use singular, again we use the number. Here we use tense, here we use number. Singular, plural. In the singular, what are the verbs come here? Am, is. In the plural, are. So I am. So what are the pronouns? I, we, you, he, she, it, they. So first person singular I, plural we. Second person singular you, plural you. Third person singulars he, she, it, and plural is they. So we have to use these pronouns along with the verbs. So is used for he is, third person singulars. He is, she is, it is. For plural are. So we are, you are, they are. So in the present forms, singular verbs am, is. In the plural form, are. So be forms of present tense are am, is, are. In the past form, again singular, plural. In the singular, the verb is was. And the plural, that is were. So the singular, I was, he was, she was, it was. The plural, we were, you were, they were. So what are total be forms are? Am, is, are, and was, were. So what are we used in the present tense? Am, is, are. What are we used in the past tense? Was, were. Very good. Let's move on to the two forms. Here also the tense, present tense and past tense. In the present tense again we use singular and plural. So here in the singular we use does. In the plural we use do. So in all cases we use do as a singular, but we use do I for do. So here look at the form. Do, I do, we do, you do, they do. Does, he does, she does, it does. So what are the do forms here? Do, does are used in present tense. So I do, we do, you do, they do. Children, next. He does, she does, it does. So next in the past tense, singular and plural we use the verb only did. That means I did, we did,
you did, he did, she did, it did, and they did. So we all use the past form in did. So be forms are am, is, are, was, were. Do forms are do, does, did. Next come to have forms. So here have forms in present tense we use singular and plural number. So in singular we use has and in the plural we use have. So here have form. So look at the table. I have, we have, you have, they have. And in the has form. So he has, she has, it has. So have forms are have, has are used in present tense. What are the forms? Have and has. In the past tense we use either in singular or in plural we use only had. So that means I had, we had, you had, he had, she had, it had, and they had. So next come to these are the primary auxiliaries. So be forms, do forms, have forms. What are the be forms? We use in the present tense am, is, are. What are we use in the past form? As. That is past form be forms was and were. So what are do forms? Do, does, did. What do we use in the present tense? Do and does. So what do we use in the past tense? Only did. So next come to have forms. What do we use in the present tense? Have and has. What do we use in the past tense? S. We use had. So these are the primary auxiliaries. Next come to modal auxiliaries. So here also present tense and past tense. So here look at the table. Will, would, can, could, shall, should, may, might, must, need, and some other past forms are also there. Stop. Okay children, non-finite verbs. Non-finite verbs are divided into infinitives, gerunds and participles. Now discuss infinitives. An infinitive is a non-finite verb that expresses an action. It is generally preceded by the preposition to. Sometimes it is used without to. Sometimes it is used without to and it is called a bare infinitive. Here look at the example. Her aim is to become a doctor. Here what is the infinitive to infinitive? To become. He wants to buy a new house. So here to infinitive is to plus by. So always we use present plural form of a verb in infinitives. Let us say some more examples. Here children look at the gerunds. The ing form of a verb used either as a verbal noun, as subject or as an adjective can be a gerund. Look at these examples. Smoking is injurious to health. Here smoking is as verbal noun, that is subject. Look at the second. Look at the second example. Cigarette smoking is injurious to health. Here smoking as an adjective. Third example. He likes smoking as verbal noun used as object. Okay children, now look at the participles. Participles are divided into two kinds. Present participle, past participle. Present participle, the ing form of a verb used in the continuous tense. They are present continuous, past continuous and future continuous. And also present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous can be present participle. Here look at the example. Ramya is writing an English essay. So next come to past participle. The third form of the base form of a verb is past participle. So we use in the present perfect, past perfect and future perfect. Look at the example. The man has stolen the candlesticks. So okay children, let us look at some more examples in the picture.